Hi everyone, welcome back to my channel. For today's video, we will be discussing about arithmetic and geometric sequence and series. So let's have a definition of arithmetic sequence, geometric sequence, and series. The first one, we have the arithmetic sequence. It is a sequence of numbers with a common difference denoted as small letter d. While geometric sequence is also a sequence of numbers with common ratio that is denoted as R. Now, yung series na tinatawag naman, it is the sum of all terms in sequence. Regardless kung arithmetic man yan o geometric. Okay? So, dito, i-differentiate lang natin yung dalawa. Pag sinabi natin arithmetic sequence, meron siyang common difference. Pag sinabi natin common difference, it is the difference between the the second term minus the first term, and third term minus the second term, fourth term minus the third term. Basta, laging nauna yung second, then ima-minus yung first, or third minus second. Pag sinabi natin common, dapat magkakaparehas yung magiging sagot para masabi natin may common difference. And if there is a common difference dun sa mga numbers, therefore, the sequence is called arithmetic. Okay? Geometric sequence naman, meron tayo tinatawag na common ratio. Para makuha or para malaman kung may common ratio tayo, dapat ang gawin naman natin ay magdi-divide. Kung dito ay minus, dito naman sa geometric sequence ay divide. Kaya siya common ratio na tinatawag. Sino i-divide natin? Ganun pa rin. Second divided by the first. Pwede rin namang third divided by the second. Then fourth divided by the third. Kailangan yung tatlong yan kapag dinivide natin. Pag kinuha natin yung mga quotient yan, bawat division, ay pare-parehas. Kaya nga siya tinatawag natin common. So, kapag ang ginamit nyo ay minus, tapos pare-parehas yung naging sagot sa mga dito sa mga terms natin na pinag-minus, therefore, it's arithmetic. Pero pagka ang ginamit nyo divide, tapos pare-parehas yung naging sagot, meron tayong common ratio, that is geometric. Pag sinabi natin series, it is the sum of all terms in the given sequence. Okay? So, ito yung mga formula na pwede natin magamit sa topic na ito. So, meron tayong two sets of formula. Meron tayong for arithmetic and for geometric. Sa arithmetic, kung makikita nyo, yung a sub n na yan, yan yung tinatawag natin sequence. That is arithmetic sequence. Ginagamit to kapag ang nawawala ay term. Halimbawa, ang hinahanap natin ay the fifth term denoted as a sub 5. Kapag ang hinahanap ay seventh term, pampito, a sub 7. Okay? Kapag naman nakita nyo S sub n, ang tinutukoy naman dyan ay sum. Okay? It is the series of the sequence. So, pag ang nahanap ay, halimbawa, meron tayong sequence na 1, 2, 3, 4, 5, etc. Kapag ang nahanap ay sum of 5 terms, ibig sabihin ng S sub 5 ay the sum of the first 5 terms of the sequence. This is our first term, second, third, fourth, fifth. Pag sinabi natin S sub 5, kung gusto natin malaman yung total ng 5 terms, i-add lang natin yan, or pwede kang gumamit ng formula na to, or ito. Dalawa kasi pwede mong gamitin formula. Okay, kaya meron tayong option, it's either S sub n is equal to n over 2 times the quantity of a sub 1 plus a sub n, or pwede rin naman to yung S sub n equals n over 2 times the quantity of 2a sub 1 plus quantity of n minus 1 times the d or the common difference. Okay? Then, meron din tayo sa geometric. Pag a sub n ang nakita nyo, inuulit ko, that is sequence. Ibig sabihin yung term. Term yung hinahanap ninyo. Pag sinabi natin s sub n, ang hinahanap nyo naman ay yung sum. Okay? Halimbawa, sum ng 3 terms, sum of the first 10 terms, etc. So, meron tayong S sub n para sa arithmetic. Meron tayong S sub n para sa geometric. Ngayon, magbibigay tayo ng mga example sequences. So, dito tayo. Meron tayong tinatawag na finite sequence or infinite sequence.
Kapag finite, ito yung una, ibig sabihin yung sequence natin ay may end. Okay? Ibig sabihin natapos. Pag sinabi natin infinite, yung sequence natin ay hindi natatapos. Kaya nga siya infinite, from the word infinity. So look at this, number 1, malalaman nyo kung infinite or finite yan, depende sa binigay na sequence. So ito 5, 0, negative 5, negative 10. Then kung makikita nyo may dot, 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 ibig sabihin yan ay continuous pa yung terms natin. Tuloy-tuloy pa. Okay? Kung mapapansin nyo yung pattern, 5, naging 0, bumaba, naging negative 5, naging negative 10. Ang kasunod dyan ay negative 15, negative 20, etc. Kasi nga meron tayong ellipses. Okay, that means continuation. So, in number 1, the answer is infinite. Next, number 2, nakalagay dito, list of whole numbers. Okay, pag sinabi natin whole numbers, ang tinutukoy ng mga numbers na ay from 0, followed by 1, 2, yan yung mga whole numbers natin, 3. Ngayon, ang tanong natin, yan ba ay may katapusan o wala? Since whole numbers ang tinutukoy, that is infinite. Okay, kasi hindi naman natapos ng mga whole numbers natin. Hanggang positive infinity. So therefore, it's infinite. Also, the same with number 1. Number 3, ito, wala kang makikita ang dot, dot, dot. So therefore, it's finite. Okay, ano pa example ng finite? Halimbawa, list of vowels. Okay, pag sabi list of vowels, yan lang ay A, E, I, O, U. So, yan ay finite kasi may katapusan. 5 lang talaga sila, hindi na sila pwede matagdagan. Okay? Now, I have here 3 sequences. Then we will be identifying whether the given sequence is arithmetic or geometric. So, paano ba yung ginagawa? Para malaman natin arithmetic, kailangan hanapin natin yung ito. Pag arithmetic, yung D, common ratio. Pag geometric, yung R. Pag D, common difference. Pag R, common ratio para sa geometric. So, ang una nyo gagawin, itetest natin parehas. So, number 1, the given is negative 2, negative 2, positive 4, negative 8, 16, negative 32. So, dito, ang kailangan nyo lang gawin is, itest muna kung may common difference. So, ima-minus lang natin yung second minus first. So, ito, second minus first, 4 minus negative 2. Bawal yung pagbalik na rin. So, pag nilagay nyo sa calculator, ganito. Ang una nyo ilalagay yung second term. So, yan ay magiging 4, then minus, then huwag nyo kalimutan may negative ba yan, kaya lagay tayo ng negative 2. 4 minus negative 2 equals 6. So, meron tayong second minus first, that is equal to 6. Okay, yan yung 4 minus negative 2. Then, isa pa lang yan. Dapat matest din natin yung pangalawa. Ito naman. Ito ay third minus second. So, check natin yung third minus second natin. So, ang third term natin ay negative 8 minus yung second natin ay positive 4. So, lagay lang natin yan. Negative 8 lagay lang natin. Negative 8 minus 4. Sorry, walang negative na nilagay. Negative 8. Then, copy nyo lang minus 4. That is equal to negative 12. Take note, ang ginagamit yung negative ito. Pag minus ito. So, ito muna. Negative 8 minus 4. That is equal to negative 12. Kung mapapansin nyo, magkaiba na kaagad yung sagot. Dito, negative 12. Dito, positive 6. Ito, negative 12. Magkaiba. So, hindi na siya kaagad common. So, automatically, this is not arithmetic. Okay? So, not arithmetic na to. So, conclusion natin dyan, it's not arithmetic. Okay? Ngayon, hindi porket hindi siya arithmetic, geometric na siya. Kailangan din nating i-test si geometric. So, paano mo tinetest? Alamin natin kung may common ratio by dividing naman. So, kanina 4 minus negative 2. Ngayon, 4 divided by negative 2. So, test natin. 4 divided by, ito, second term muna, I divided by the first term. So, divided by negative 2. That is equal to, so, i-calculate natin para siguradong tama yung magiging sagot. So, 4 divided by negative 2.
That is equal to negative 2. So, check natin yung pangalawa. Kailangan common. Ibig sabihin, dapat parehas sa una mong sagot. So, ito naman, negative 8 divided by 4. Kanina ito minus kasi arithmetic yung tinetest natin. Ngayon, geometric divide. So, that is negative 8 divided by 4. So, ilagay lang ulit natin sa calculator. Okay, naghang yung calculate natin. So, ito, divide lang natin. Negative 8 divided by 4, that is also equal to negative 2. So, kung mapapansin nyo, parehas yung unang sagot sa pangalawang sagot. Therefore, it's common. Since nag-divide tayo, common ratio ang tawag. That is denoted as small letter r. So, since meron tayong common ratio, the first answer, the answer in number 1 is geometric, not arithmetic. So, number 2 tayo. Check natin kung arithmetic siya by subtracting. So, ima-minus ulit natin. Second muna, minus si first. So, magiging, lagay mo na dito, 16 minus 22. The answer, check natin kung gumagana yung calculate natin. Excuse me. So, i-manual lang na natin. 16 minus 22, that is equal to negative 6. So, meron tayong sagot na, unang sagot, yung second minus first natin, negative 6. Ngayon, itest naman natin yung pangalawa. Dito tayo magsimula na ngayon sa 10, then i-minus natin kay 16. So, magiging 10 minus 16. Copy nyo lang, lalagay nyo lang na minus sa gitna nila. Since parehas naman sila ng positive, so positive 10 tsaka positive 16. Then may minus sa gitna. 10 minus 16, pag nilagay nyo sa calculator nyo yan, that is equal to negative 6. So kung mapapansin nyo, parehas yung sagot natin sa pagma-minus natin. So therefore, meron tayong common difference. So that is D. Okay, D is equal to negative 6. So, kung may common difference tayo, therefore, the answer in number 2 is arithmetic. We don't need to check kung geometric siya o hindi kasi arithmetic na siya. Hindi naman pwedeng arithmetic na geometric pa. So, kapag na-test ninyo na arithmetic na siya, so you don't need to check anymore kung geometric siya o hindi. Kasi pag arithmetic, arithmetic lang. Okay? Pero pag hindi siya arithmetic, you also have to check kung geometric. Okay? Now, number 3. Check natin. Lagi nyo unahin yung arithmetic kasi madali lang mag-minus. So, minus lang natin. So, dito, minus natin yung second minus first. Wait lang. Try natin buksan ulit yung calculator kung gumagana na. Ayan, gumagana na. So, dito, i-minus lang natin yung second minus first. So, ang second natin ay 50. Ang first term kasi ay 100. So, unahin nyo yung 50 minus 100. So, that is equal to, so, i-calculate natin. Gumagana na siya. So, 50 minus 100. That is equal to negative 50. So, lagay lang dito negative 50. Then, try natin yung pangalawa. 25 minus 50. Kapag negative 50 ang naging sagot dito, ibig sabihin, common difference. 25 minus 50. So, check natin. 25 minus 50, that is equal to negative 25. So, kung mapapansin nyo, hindi parehas yung naging sagot. Kasi ang sagot natin dito ay negative 50, dito ay negative 25. So, it is not arithmetic. So, kung di siya arithmetic, dapat muna nating i-check kung geometric. So, kung geometric, divide naman ngayon. So, 100 divided by 50. Then, that is equal to, huwag kayong tatama rin mag-calculate. Kahit madali lang yan, dapat i-calculate natin. 100 divided by 50. So, that is equal to positive 2. Okay, that is positive 2. Then, check natin yung pangalawa. 25 naman. Ay, sorry wala. Mali-mali. So, ito, napagbaliktad ko. Dapat, ito yung nandirito. Then, ito naman yung nandirito. Kasi second minus first tayo. So, ulitin natin.
So, second term pala muna. That is your second term. Then, ito yung first term natin. So, 50 divided by 100. So, yan pala ipipress sa calculator. So, huwag kayong malilito doon. Second muna, then divided by the first. 50 divided by 100. Ang sagot ay 1/2. Kapag lumabas sa inyo, pwede nyo kasi i-convert sa decimal. Ito lang pindutin nyo. Pwede rin yung kapag hindi kaya ng calculator nyo magkaroon ng fraction, meron dito, banda rito, sa calculator nyo, yung ABC, pwede yung pindutin nyo para ma-convert yung decimal to fraction or fraction to decimal. So dito, ang sagot ay 0.5 or 1/2. Parehas lang yan. So lagay lang natin ay 0.5. Then, try natin yung pangalawa. 25, yung third naman, divided by second. So, meron tayong 25 divided by yung second, which is 50. That is equal to, so, calculate lang natin ulit. 25 divided by 50. So, that is equal to 1/2 also, or 0.5. So, kung mapapansin nyo, may pares na naman tayong sagot. Ang ginamit natin ay division. So, meron tayong 0.5, 0.5. Ang tawag natin dyan ay small letter r, or the common ratio. Okay, we have the common ratio. So, therefore, number 3 is an example of geometric sequence. Now, let us proceed with letter C. Dito naman, ang pinapahanap ay find the 8th term of the given sequence. Ibig sabihin, term ang kailangan, so that is a sub n, arithmetic yan, sequence. Okay? So, find the 8th term of the given sequence. So, ito rin yan, yung mga ginamit ko dito. Ito rin yan. So, kung papansin nyo, pare-pares na yung value. Pero dito, aalamin natin yung 8th term, or natawag natin a sub 8. Okay? Alamin natin yung a sub 8 ng bawat terms ng bawat sequence nitong 1, 2, 3. So, number 1, this is geometric, di ba? Lagyan natin dito, geometric. So, ibig sabihin lang yan, ang gagamitin yung term, ang gagamitin yung formula para makuha yung pangwalong term ay yung pang-geometric. Kung babalikan natin yung mga formulas, meron tayong a sub n, parehas dito. Pero may a sub n to ng arithmetic, ito naman a sub n ng geometric. So, ano bang gagamitin natin? Since number 1 is geometric, ito yung gagamitin nating term. Eh sir, bakit hindi natin gagamitin to? Kasi ito ginagamit lang kapag ang pinapahanap sa inyo ay sum. Eh, ang pinapahanap sa atin kasi ay yung pangwalong term. So, gagamitin natin ay itong a sub n equals a sub 1 times r raised to n minus 1. Sulat natin yan dito. So, dito, lagyan natin a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. So, yan yung formula para makuha yung pang 8th term. So, palitan na natin yung n ng 8. So, ang gagawin nyo lang ay ganito, a sub 8. Yung a sub n, yung n gagawin yung 8 kasi pang 8th term nga, equals a sub 1, meaning the first term. The first term here is negative 2. So, copy nyo yung negative 2. Then, lagay nyo times. Then, lagay nyo yung r. R is the common ratio. Ibig sabihin, kung wala pa kayong common ratio, magdi-divide lang kayo. Pag sinabi natin ratio, that means divide. Divide si second minus first. Second divided by first. Tsaka third divided by second. So, dapat meron magkapares yan kasi napatunayan natin geometric yan eh. So, pag dinivide natin to 4 divided by negative 2, that is equal to negative 2. Negative 8 divided by 4, that is equal to negative 2. So, the common ratio is negative, that is the common ratio, negative 2. So, yung r natin is equal to negative 2. So, negative 2 times, ito, palitan natin to, yung r, negative 2 rin. Lagyan natin ng parenthesis, negative 2. Pag may negative, lagyan nyo ng parenthesis. Dito lang sa r. Then, lagyan nyo n minus 1. Yung n natin, kung ano yung term na hinahanap. 8 yan, di ba? So, kung a sub 8 yan, yung n nyo dito, lagay nyo lang ng 8. Then, minus 1, lagay nyo minus 1. Then, yung dalawang to, pag lalagay nyo sa calculator, lagay nyo lang ng parenthesis dito. Kasi exponent sila.
Okay? So, yan na yung magiging solution natin. From a sub n, naging a sub 8 equals yung a sub 1 yung first term times yung r natin is the common ratio. You can get that by dividing second to first, third to second. Dapat parehas yung sagot para malaman natin common ratio. So, kung ano yung common na sagot, yun yung magiging value ng r. So, nilagay ko dito negative 2. Kapag yan ay negative, lagay nyo ng parenthesis. Kung ang r nyo ay positive, you don't need to put parenthesis. Pero dito sa exponent, lagi nyo lalagay ng parenthesis. So, ilagay lang natin sa calculator yan. Okay, buksan na natin ulit yung calculator natin. So, dito, ilalagay nyo lang kung ano yung nakikita nyo dito sa solution natin, yun din mismo ang ilalagay nyo sa calculator natin. Okay, buksan natin ulit yung calculator. So, eto class, etong a sub 8 na to, hindi nyo na ilalagay sa calculator. Ito lang mismo. Okay? So, lagay lang natin, negative 2. So, copy nyo, negative 2. Then, times. Lagay kayo ng parenthesis, another negative 2. Then, close. Then, lagay nyo ng exponent, ito, taas. Then, lagay nyo ng parenthesis. Kapag kaya nyo maglagay ng exponent, you don't need to put parenthesis in your calculator. So, dito pwede nyo na idiretso na 8 minus 1. Okay? So, pero nilagyan ko pa rin ng parenthesis yung negative to kasi kailangan talaga yan. Then, you put equal sign. The answer is 256. Paano kapag yun yung sagot natin, pero paano kaya kapag wala kayong exponent sa calculator ninyo? Yung hindi nyo mailagay. Meron kayong pipindutin lang dyan. Dito kasi wala hindi ko may papakita dito. Basta meron sa calculator ninyo na banda dito rin, makikita nyo yung gantong symbol. Yan. Then lagay nyo lang ng parenthesis, then 8 minus 1, then close parenthesis. Ito yung exponent symbol sa ibang calculator. So the answer in number 1, the 8th term of the given sequence is 256. Okay? So meron na tayong sagot. Number 2 naman, another 8th term ulit tayo, pero alamin natin kung yan ba ay geometric o arithmetic para malaman natin kung anong formula. So sa number 2, that is arithmetic. Ibig sabihin meron tayong common difference. So the formula to get the arithmetic sequence, ito yon. Isa lang naman yung formula, ito. So, kapag term ang hinahanap ko, nyari 8th term, 2nd term, 5th term, a sub n. Pero dalawa yung a sub n, may arithmetic, may geometric. So, pipili lang kayo. Since arithmetic tayo, ito yung gagamitin natin yung formula. A sub n equals a sub 1 plus n minus 1 times d. So, yun lalagay natin dito. Nagagamitin yung formula. So, dito, lagay ko lang a sub n equals a sub 1 plus n minus 1 times d. So, pang 8 term ulit tayo. So, a sub 8 equals, yung a sub 1 yung first term lagi, yung pinakauna. So, 22. Then, copy nyo yung plus. Then, yung n natin, kung 8 yan, so, lagay nyo lang dito, 8. Then, minus 1. Then times d. Yung d ay common difference. So, common difference, magmaminus tayo. Kung ratio ay divide, ang common difference, yung d, ito, yung difference na yan, that is minus. So, lagay nyo na dyan, minus. So, ima-minus nyo lang tong second minus first. So, 16 minus 22, kung ikakalculate natin yan, 16, sorry. Ano ba yan? 16 minus 22 that is equal to negative 6. So, ito, pag binag-minus itong dalawa, that is negative 6. Pero ito, dapat i-minus din natin para makita natin kung parehas ba. 10 minus 16. So, burahin lang natin. 10 minus 16. That is equal to negative 6. So, the common difference is negative 6. So, lagay lang dito, times, ba ito yan, times d. So, lagay nyo ay negative 6.
Kapag yung common ratio o yung common difference ay negative, lagay nyo lang ng parenthesis. So, the answer in here, ito ilagay nyo lang sa calculator to. Ito hanggang negative 6. So, lagay natin sa calcu. So, you start with 22 plus quantity of 8 minus 1. Then, lagay nyo ng times. Kasi pag magkadikit yung dalawang parenthesis, that is multiplication. Then, lagay nyo negative, parenthesis pala muna. Negative 6, close. That is negative 20. That is equal to negative 20. So, the 8th term is negative 20. Okay? Now, last number for letter C. So, number 3, that is another geometric. So, yan din yun. That is geometric. Meron na tayong common ratio niyan eh. So, geometric, ang kailangan natin ay common ratio, right? So, ang common ratio natin, ito, yung 0.5. So, since 0.5 yung common ratio, lagyan natin dito. R is equal to 0.5 or 1/2. Parehas lang yan. So, another arithmetic, geometric formula. Geometric to, so geometric sequence formula. Ito yon yung gagamitin natin, yung ginamit natin kanina. So, that is A sub, ito, A sub 8, palitan natin ulit kasi 8 term pa rin yan, equals, yung A sub 1, ito, 100, times, yung R natin, which is 0.5 or 1/2. So, siguro gamit natin dito ay yung 0.5 na lang. Parehas na naman yan. And then, parenthesis, sa exponent natin, yung N natin ay 8. 8 minus 1 pa rin. Kasi 8 term yung kailangan natin eh. Yung pang-8. So, lagay sa calculator. So, open natin yung calculator natin ulit. So, that is 100, copy natin, times parenthesis 0.5, close parenthesis, exponent, then parenthesis 8 minus 1, then close parenthesis, then equal sign, that is equal to 25 over 32 or 0.78. So, 25 over 32 or 0.78. So, that is our answer in number 3 of letter C. So, we're almost done. Let's proceed now with letter D. So, dito, find the sum. So, sum na ngayon yan. Ang gagamitin nyo na yung S sub N. Okay? Pero alamin natin kung yan ba ay sum of geometric or sum of arithmetic. So, find the sum of the first 9 terms. First 9 terms, ibig sabihin yung unang siyam na termino or 9 terms of the sequence, ipagka-plus-plus natin. So, meron tayo ditong una, negative 38, negative 45, negative 52, then meron tayong negative 59. So, paano magagawin natin dyan? So, ngayon, ang gagawin lang natin ay alamin muna natin kung yan ba ay arithmetic o geometric. So, para malaman, ima-minus muna natin para malaman kung arithmetic. So, negative 45 minus, so, second term, negative 45 minus 38. Pag kinalky natin yan, that is equal to negative 7. Pero i-calculate natin para sigurado. So, negative 45 minus, tama pala. Negative 45 minus 38, so hindi pala yung negative 7. So, that is equal to negative 83. So, lagyan natin dito, negative 83. So, yan yung unang difference. Pero check natin yung pangalawa para malaman natin kung common. Pag common yan, therefore, it's arithmetic. So, negative 52 minus negative 45. So, lagay ko yung solution. Negative 52 minus negative 45.
Okay, sorry. Na-overlook ko yung negative sign. So, ulit natin. Kasi negative 45 minus negative 38 pala dapat. So, hindi lang siya minus 38. So, minus, di ba, pagka ito, kapag common difference, minus tayo, then negative 38 yung first term. So, recompute lang natin. Mali magiging sagot kasi. So, negative 45 minus negative 38. So, that is negative 7. So, lagay natin negative 7. Yan pala yung first answer sa difference. So, check natin yung pangalawa. Negative 52 minus negative 45. Okay? That is equal to, calculate natin. So, ang ikakalculate natin ay negative 52 minus negative 45. So, that is equal to negative 7. So, kung mapapansin nyo, parehas na kaagad yung naging sagot natin. So, parehas negative 7, therefore, it's common difference. So, D is equal to negative 7, not R. So, hindi kayo gamit ng R. Arithmetic tayo. So, kunin natin yung formula para sa arithmetic. Okay? Pero tayong gumamit na itong unang formula or pwede rin naman itong pangalawang formula. So, try natin gamitin to yung unang formula. Okay? S sub n equals n over 2 times a sub 1 plus a sub n. So, gamit natin yung formula na yon. So, number 1, ito yung solution. Formula is s sub n equals n over 2 times the quantity of a sub 1 plus a sub n. So, yan na yun. So, pang ilang terms tayo? 9 terms ang kailangan natin. So, magiging S sub 9 equals, yung n natin ay gawin yung 9. Kasi S sub 9 yan. So, 9 over 2. Then, yung A sub 1 ay itong negative 38. Plus, yung A sub n, since n yan, may n dito, papalitan natin yung A sub n ng 9. Pero yung A nandiyan pa rin. So, magiging A sub 9. Kapag nakakita kayo ng A sub 9, ibig sabihin gagamit kayo ng A sub n formula or the arithmetic sequence. Okay? So, gagamitin natin ulit yung formula ng A sub n. Ito, para makuha yung pang 9 na terms. Kasi kailangan natin yung unang term tsaka yung hanggang dulo. Yung dulong term natin, yung pang 9, yung 9th term. Kasi the sum of the first 9 terms yan eh. So, kailangan natin yung pang 9. Kaya pinalitan ko yung n dito ng 9. So, para makuha yung A sub n, yung A sub 9, gagamit tayo ng A sub n. Ang formula ay A sub n equals A sub 1 plus n minus 1 times D. So, lagyan natin A sub 9. Then, equals A sub 1. Ang A sub 1 natin ay ito, negative 38. Plus, yung n natin ay 9 minus 1. Yung common difference natin ay negative 7. Times negative 7. So, i-calculate natin ulit. Para lang ma-double check natin yung sagot. Yung A sub 9 natin. So, ito yung lalagyan natin, negative 38 plus, parenthesis, 9 minus 1 times negative 7. So, yung pang 9th term natin ay negative 94. So, A sub 9 is negative 94. Yung negative 94 na yan, yan yung ilalagay mo dito. Substitute mo. Okay? So, magiging 9 over 2 times the quantity of negative 38 plus negative 94. Yan yung magiging A sub 9 natin. Okay, so ika-calculate natin ulit to. So dito, ilagay lang natin. Bigla naghang ulit yung calculate natin. So, lagay natin 9 over 2. Then, lagay tayong parenthesis, negative
38 plus negative 94, then close parenthesis, that is equal to negative 594. Negative 594 is our S sub 9 or the sum of the first 9 terms of our given sequence. So, tandaan nyo lang yung A sub n dito, ibig sabihin gagamit kayo ng formula na to. Yung pang 9 term kasi kailangan mahanap. Pero yung gamitin yung pangalawang formula kasi ito, mukha siya mahaba pero mas madali to. So, tignan natin kung gaano siya kadali. Dapat parehas na yung magiging sagot kung ito yung gagamitin nating formula. So, lagay natin S sub n, try natin gamitin yung pangalawang formula. S sub n is equal to n over 2 times the quantity of 2a sub 1 plus n minus 1 times the quantity of d. Okay? So, try natin gamitin yan. So, S sub 9 tayo. Yung n natin ay 9. So, 9 over 2 pa rin yan. Times 2. Yung a sub 1 natin ay ito, negative 38. Negative 38 plus yung n natin, lagyan natin 9. Basta pag n, ibig sabihin ko ano yung ginamit nyo dito ng subscript. Okay, so 9 minus 1. Yung common difference natin ay negative 7. Yun nakuha natin kanina. So, times negative 7. Basta may d dyan, lagyan nyo ng times, then yung value. Okay? So, lagyan natin sa calculator. Lagyan natin yung bracket dito. So, copy nyo lang din yan sa calculator ninyo. So, dito, magiging so, copy natin 9 over 2. Yung bracket ay parenthesis lang din yan. Bracket, then 2, dito tayo another parenthesis open, then negative 38, then close parenthesis, plus another parenthesis, 9 minus 1, then close, times negative 7, then close. Pagka-close nyo, meron pa tayong isang bracket, so another close tayo. Then equal sa inyo lang, that is equal to negative 594. So parehas lang yung naging sagot natin dito. Okay, so pwede nyo gamitin ito, isang pindutan lang yan, hindi nyo na kailangan gumamit ng pangalawang formula tulad nito. Okay, so now let's proceed with number 2. We have the given negative 3. Ito. We have the given negative 3, negative 21, negative 147, negative 1029. So dito, alamin muna natin ulit kung arithmetic o geometric. So, alamin natin, try natin i-minus ulit yung second minus third. So, negative 21 minus negative 3. Okay? Huwag kayong malilito kasi ito talaga yung ginagamit natin minus. Then itong negative kailangan natin ilagay kasi negative 3 nakalagay dito sa first term natin. Okay? Kapag kinumpute natin yan using our calculator, the answer would be negative 21 minus negative 3. The answer is negative 18. So negative 18 yung una. Siyempre, kailangan din natin i-test yung pangalawa. Third minus second. So, meron tayong negative 147 minus negative 21. Check ulit natin sa calculator. Kailangan maging negative 18 din yung sagot para masabi natin arithmetic din yan. Negative 147 minus negative 21. So, dito, magiging sagot ay negative 126. Negative 126. Ibig sabihin, magkaiba to. Therefore, it's not arithmetic. So, i-test din natin kung geometric naman. So, hindi gumana sa pagmaminus. So, try natin mag-divide. So, negative 21 divided by negative 3. The answer would be, since parehas negative yan, pag kinalculate niyan, the answer would be positive 7. Try natin yung pangalawa. Negative 147 divided by
negative 21. Try na sa calculator yan. Negative 147 divided by negative 21. The answer is positive 7 also. Ngayon, naging magkaparehas, common. Parehas sa 7. So, this is what we call the common ratio. So, ito ay geometric. So, itong sagot natin 7, yan yung R is equal to 7. Common ratio. So, number 2 is geometric. Ngayon, pag geometric, kailangan natin makuha, di ba, yung sum ng first 9 terms. So, S sub n tayo ng geometric. So, kung natin pala yung formula, balik tayo sa taas. Kung titignan natin, yung formula ng geometric, balikan natin sa taas. Ito, S sub n equals A sub 1 times R raised to n minus 1 all over, R minus 1 lang to dapat. So, burahin natin yung n dito. So, burahin natin yung n. Ito, nagkamali lang ako ng sulat. Wala dapat yung n eh. So, R minus 1. So, yun dapat yung formula natin na gagamitin. So, kung mapapansin nyo, meron ding S sub n, di ba dito? Ito yung ginamit natin kanina. Yan kasi yung ginagamit kapag arithmetic. Pero tayo ngayon kasi ay geometric. So, ito yung gagamitin natin, yung S sub n under geometric. So, isulat natin yan dito sa baba. So, the formula for geometric series is A sub 1, lagyan natin. A sub 1 times the quantity of R raised to n minus 1 all over R minus 1. So, kunin natin S, yung n pagta natin kung ilang terms yung ina-add natin. So, 9 terms. So, S sub 9 equals, the first term is negative 3. Ikayin na nga, negative 3. And then, yung R natin ay 7. So, 7 raised to yung n natin ay kung ano yung nasa subscript. So, copy natin yung 9. Then, minus 1 sa baba. Okay? All over, R natin ay 7 ulit. Minus 1. Then, i-compute natin sa calculator. So, ito ay magiging, copy lang natin ha. Fraction, lagay kayo. Then, negative 3. Then, parenthesis, 7 raised to 9. Then, babaan nyo muna, minus 1. Then, close parenthesis. Then, sa baba, mayroon tayo parenthesis, 7 minus 1. Then, close parenthesis. The answer is equal to, ito, negative, okay natin, nakalimutan ko. 2017-6803. 2017-6803. Negative. So, yun yung magiging sagot natin. The sum of first 9 terms of this given sequence. So, geometric. So, ito yung magiging sagot. Okay? Paalala ko lang, tinanggal ko yung, kasi kanina sa formula ko, nakalagay yung R raised to n. So, ang pinakatamang formula ay itong R minus 1 lang sa ilalim. Okay? So, that's how you get the geometric series naman. Okay? So, that's it. Thank you.